youth venture fund. Let me explain why we've chosen young women entrepreneurs especially to work towards the climate change. So there's a quote which says, when you educate a man, you educate an individual. When you educate women, you educate a nation. So let's empower women and let's get going. Hello, hangidira! Hello, hangidira! So this is how it works today, that there are 5 pitching booths that will happen, and there will be an entrepreneur presenting for every 15 minutes. The entrepreneur gets 1 minute to present. ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ನಾನು ಕ್ಲಾತ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತೆ ಜೂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ನ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅರೇಕಾ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ದು 3 ಎಕರೆ ಜಮೀನ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. For the judges, please listen and ask any question that you would like. This is supposed to be a lovely, quick morning, afternoon event, and we hope you have a wonderful time. So, ಎಷ್ಟು ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು 40 ಬಾಕ್ಸ್ ಇವಾಗ ಇಡಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಿಸ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಅಡಿಕೆ ಮರದಿಂದ ತರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು? ಸರ್ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ಯಾಗ್ ಆದ್ರೆ 5 ರೂಪಾಯಿ 6 ರೂಪಾಯಿ, ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಗ್ 8 ರೂಪಾಯಿ. ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗಂತೂ ಇಡೋಕೆ ಜಾಗ ಇದೆಯಾ? ಆನ್ಲೈನ್